Na popote pale ulipo mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba mchana wako umekuwa vyema kabisa. Hujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa zetu za Kirk Machweo, ikiwa imetimia saa 1:01 popote pale ulipo na kusabai. Hujambo na karibu, tuandamane mwanzo hadi tamati ni kujuze ni yapi ambayo yamekuwa ya kijiri mchana kutwa. Mimi ni Sambu. Tuanze na taarifa kuu ambapo mipira ya kondomu inasemekana kuwa mojawapo wa mbinu za kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi wakati wa kushiriki mapenzi. Leo hii ulimwengu umeadhimisha siku ya kondomu duniani, huku vijana wakishauriwa kutumia mipira ya kondomu ili kujiepusha na virusi hivyo, vile mimba za mapema. Haya yanajiri huku utafiti ukiashiria kuwa vijana wengi sasa wanaambukizwa virusi vya HIV kwa kushiriki mapenzi bila kujikinga. Taarifa hiyo kwa kina naye Aida Mwanzati. Kulingana na takwimu za humu nchini, visa vya maambukizi mapya virusi vya ukimwi vinaongezeka sana haswa miongoni mwa vijana wakati ya miaka 15 hadi 24. Wakati huo mimba za mapema zinaongezeka, wataalamu wakiashiria kuwa ni kutokana na kushiriki tendo la ndoa pasipo kujikinga. Prevent yourself from sexually transmitted infections, unwanted pregnancies. We know a condom plays a big part, and a condom is still the surest way that you can be able to reach out and do those three things together. And you see, in the last edition ilifanywa na Nation, I can remember walisema one man akona about 7 ladies. So if one man akona about 7 ladies, that is a lot of sex happening. Ulimwengu unapoadhimisha siku ya kondomu duniani, vijana haswa teenager wameshauriwa kujikinga kwa kutumia mipira ya kondomu ili kujiepusha kuambukizana virusi vya ukimwi, magonjwa ya zinaa na mimba za mapema. We saw the statistics on the HIV infections in the country currently, and they are not so pleasing. And this day is so important to people like us in the health space, because it means that as we aim to reduce the new HIV infections, condom is coming in handy. Siku hii iliadhimishwa katika maeneo mbalimbali humu nchini. Hata hivyo, changamoto kuu ikisemekana kuwa wengi upuuza matumizi ya mipira ya kondomu, hivyo kuwa waathiriwa. To put a condom as part of their sex package, in whatever they do, they ensure they use a condom. It is the only surest way of prevention that we know. So we'll also train them how to correctly use condoms to prevent new HIV infection among these young people. Condom use is still low among Kenyans, including the young people, at almost 42%. Wakati huo serikali imetakiwa kupunguza ada inayotozwa mipira ya kondomu ili kuwapa vijana uwezo wa kununua na kutumia vifaa hivi. The lack of condoms will actually take us so many steps behind in the fight. And so what we actually urge the government is to provide the condoms for us. Young people need them. Right now to import condom, I have condom that have been imported from Thailand that we want to sell at a cheaper cost, and it is quite expensive to bring condom. We like the cost of condom to come down. Haya yanajiri huku takwimu zikiashiria kuwa Kenya imepiga hatua kupambana na visa vipya vya maambukizi ya HIV, na kuwa iwapo mipira ya kondomu haitapatikana kwa urahisi na kutumika miongoni mwa vijana, basi hatua zilizopigwa zitakuwa ni bure. Jina langu ni Aida Mwanzati nikiripotia Kirk Machweo. Na tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba huduma za afya katika hospitali mbalimbali za umma zimeathirika leo hii katika kaunti ya Nairobi baada ya wahudumu wa afya kususia kazi na badala yake kuandaa maandamano wakielekea katika afisi za gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Madaktari hao wanalalamikia kukosa bima ya afya ya ujumla, baadhi wakisema kuwa wanatatizika kupokea matibabu kila wanapogonjeka. Sasa wanamtaka gavana Sakaja kuwajibika na kuwapa bima hiyo ya afya mara moja, vile kufutilia mbali deni walizonazo katika hospitali mbalimbali. To coordinate with the county, we've tried to use diplomacy, but diplomacy has not worked. We've had no cover from 4th of February. And even before that, we did not have a cover. We actually given a brief cover for like 2 weeks, and then the NHIF suspended the cover. So now as we speak, doctors are not in hospital. We are here to picket for our rights. Our right as doctors, imagine we're giving a service which ourselves cannot get it. We have doctors who are in hospital as we speak. They are being detained in hospitals because of bills we cannot pay. Yes. Doctor is just a title. There is no money in that doctor.
So you can imagine being told to pay 700,000, 1 million in one day. Where will you get that power? Shame! 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 So we are here today to demand a comprehensive NHIF cover. Yesterday we were told that the PS is aware and by 8 a.m. it will be up, the system of NHIF will be up and about. We have actually checked all of us. It's not working. It is still uncovered. We don't want to be uncovered. We want to be covered and the arrears cleared. We just don't want to be covered and still in arrears. Yes. As we speak, we had a meeting with our governor, Sakaja. He's a very honorable man. He says he can't do anything. His hands are tied because he has no deed of novation. Where is that deed? Yes. Where is that deed? We go for it. Where is that deed? We are being deducted money. NHIF statutory money every month, 1,700. It's not being remitted to NHIF. Where is that money going? Somebody needs to be held and accountable. Where is that money? We are suffering as doctors of Nairobi. We are exposing ourselves. We are exposing our families. Imagine all the risks and we don't have a cover. So we want to know, where is that deed? Yes. Mr. President, we are talking to you. We are hustlers wa Nairobi. Madaktari pia ni mahasla. Hatuna bima ya afya. Tunataka ututetee. Now here, fahali wawili wanapigana, we are suffering. We as doctors, we are suffering. We go to work, we see our patients excellently, we work, we give care which is needed, but we come to our side, we don't have care. How do you expect us to suffer? Citizens of Nairobi, do you want to be served by a doctor who is mentally sick? No. Do you want to be served by a doctor who is physically sick? No. Do you want to be served by a doctor who is psychologically sick? No. No. We want a doctor who is fully health, both from mentally, psychologically, socially, physically, biologically, pocket-wise as well. Yes, shame. Please. Where that deed is, we want to go and take it. Kwa sababu inaonekana ni nzito sana. It is an excuse. Yes, haiwezi bebwa. We shall carry it. And today, Nairobi doctors want to present a petition to the county assembly about this NHIF. Na mtazamaji, tukiachana na ghadhabu hiyo ya madaktari ya paa jijini Nairobi, tuangazie taarifa nyingine ambapo waziri wa uchukuzi na usafiri pamoja na kazi za umma Kipchumba Murkomen amehakiki kuwa hakuna ubinafsi wa kisiasa ambao utatumiwa kuendesha operesheni za halmashauri ya bandari nchini KPA. Akizungumza wakati wa kuzindua rasmi kikao cha kwanza cha bodi ya KPA chini ya mwenyekiti aliyekuwa mbunge wa Kinango Benjamin Tayari, waziri Murkomen amesema kuwa kwa miaka sasa bandari nchini imekuwa ikiendeshwa kwa ushawishi wa kisiasa na swala hilo limetupiliwa mbali. Bodi hiyo itakuwa na jukumu la kumteua mkurugenzi msimamizi baada ya zoezi la kupiga msasa waliotuma ombi kukamilika Januari 13. It calls for us also to make sure that we put in necessary investment in this port to keep being, a mile away from competition, if we must make sure that this port remains a port of choice. The completion of review of KPA Act must be done. And that's something, Mr. Chairman, I'll be asking you to prioritize. My office will be ready to make sure that we have the Act and then we submit it to Parliament. The completion of review of KPA Act must be done. And that's something, Mr. Chairman, I'll be asking you to prioritize. My office will be ready to make sure that we have the Act and then we submit it to Parliament so that, again, in 3 years you can do so many good things, yeah? And your contract will be renewed based on your performance. We don't want to introduce a new tax, okay? We have been doing everything as a country to reduce the cost of doing business. So as a result, we've told the county of Mombasa, if there is a service that they are providing to the port, we are willing by law to recognize that service and the Kenya Ports Authority be billed for that service. Na kwingineko ni kwamba wazee zaidi ya 230 wamepokea mafunzo kuhusiana na uongozi mwema, ushirikiano na utendakazi kwenye kongamano lililofanyika siku ya Jumamosi chini ya Presbytery ya Nyandarua katika kanisa la PCA eneo la Kinangop, wakiongozwa na moderator Kasisi Douglas Mbaye Nyaga ambaye alisisitiza umuhimu wa kufanya kazi pamoja ili kuimarisha kanisa. Jinsi Nitawambo alihudhuria na kuandaa taarifa ifuatayo.
Viongozi wa makanisa ya PCEA chini ya Presbitari ya Nyandarua wamefanya kongamano eneo la Kinangop ili kuwapa wazee wa kanisa mafunzo ambayo yatawasaidia kufikisha masomo waliopokea mashinani. Miongoni mwa waliohudhuria ni moderator wa Presbitari ya Nyandarua, Kasisi Douglas Mbaye Nyaga, na mkurugenzi wa mawasiliano ya PCEA, Kasisi John Mbaye. Lengo kuu la mkutano ulikuwa kuwaelekeza na kuwawezesha wazee wa kanisa katika kuimarisha kanisa. Akizungumza akiwa mkutano, Kasisi Douglas Mbaye Nyaga amesema kuwa mafunzo hayo yatawasaidia wazee wa kanisa katika kuimarisha kanisa. Ya Presbytery ya Nyandarua tulikubaliana ya kwamba tutakuwa na Elders Empowerment Seminar, na tumekuwa na wakati mzuri sana sababu wazee wetu wa kanisa kutoka makanisa yetu 8 waliweza kukongamana katika parokia ya Kinangop Central, na ili kwamba tukapate kusoma pamoja. Wazee zaidi ya 230 waliohudhuria mkutano wamepongeza na kufurahishwa na Presbitari ya Nyandarua kwa kufanikisha mkutano ambao utawezesha kukabiliana na changamoto haswa kwa viongozi walioteuliwa. Aidha, wazee hao waliagiza kongamano hilo kufanywa baada ya miezi 3. Tumefurahia sana siku hii ya leo. Zaidi ya wazee elders 230 wamekuwa hapa. Tunashukuru sana, ni kwa sababu hii sasa ni changamoto, wengine ni wapya, ni wale wamekuwa ordained juzi, kwa hivyo wataendelea kufurahia. Wameitisha jambo kama hili liwe likifanywa miezi 3. Matarajio ya wazee wa kanisa ni uhusiano mwema baina yao na wachungaji wanapoendeleza huduma kanisani. Jambo ambalo tunatarajia sana sana ni kuweza kuona kwamba kutakuwa na uhusiano mzuri katikati ya elders na wachungaji katika kazi hii. Viongozi wa Presbitari ya Nyandarua wanaomba serikali kushughulikia mahitaji ya wakazi wa kaunti ya Nyandarua ikiwemo ujenzi wa barabara, ukame, na kusihi washirika wa kanisa kuungana nao katika kutekeleza majukumu. Mahali kwingine hakuna barabara, na maombi yetu ni kwamba barabara zitashughulikiwa na serikali. Hata tunasikitika kwamba ile zingine kuna ukame na Nyandarua mahali kwingine kunazo, lakini barabara wakati mwingine inakuwa ni shida kubwa sana katika usafirishaji wa mazao haya. Kongamano la viongozi wa makanisa ya PCEA chini ya Presbitari ya Nyandarua hufanywa kila mwaka ili wazee wa kanisa waweze kupata na kupokea mafunzo kuhusiana na uongozi mwema ili kuimarisha kanisa. Jacinta Wamboi, Runinga ya Kaka. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto ameamrisha operesheni ya pamoja kati ya maafisa wa polisi na wale wa jeshi ili kudhibiti mauaji yanayoendeshwa na wavamizi katika ukanda wa kaskazini mwa bonde la Ufa. Anavyoarifu Vincent Kerosi ni kuwa rais aidha ametoa onyo kwa wanaomiliki bunduki kinyume cha sheria kuzisalimisha kwa polisi ndani ya muda wa siku 3 zijazo. Siku moja tu baada ya kumwamuru waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kukita kambi ukanda wa kaskazini mwa bonde la Ufa hadi pale majangili na wavamizi na wezi wa mifugo watakapozimwa kabisa, Rais William Ruto sasa ametangaza kwamba operesheni itakayovihusisha vikosi vya polisi na jeshi itaanzisha ukanda huo ambao umeshuhudia uvamizi wa mara kwa mara, makumi wakiuawa huku wengine wakiachwa na majeraha mabaya. From tomorrow we are moving into that area, and we will not leave that area until every illegal gun has been returned, until all children have gone to school, until we have stopped this menace. Na kuanzia kesho tutakuwa na polisi pale, tutakuwa na wanajeshi pale. So tunataka kuambia watu wenye wanapenda amani, kama uko na bunduki ambayo hujapatiwa leseni na serikali, rudisha. Katika mkutano na viongozi kutoka kaunti za Nakuru na Baringo, Rais Ruto ametoa onyo kwamba chuma cha wavamizi na wezi wa mifugo kipo motoni, akiwataka wanaomiliki bunduki kinyume cha sheria wazisalimishe mara moja, la usivyo washuhudie mkono mrefu wa serikali. Tumesema from tomorrow everybody mwenye ako na bunduki ambayo sio halali
ambayo hajapatiwa na serikali, they must surrender in 3 days. Na tumesema kwa sababu wale watu wamekuwa wajeuri, wamekuwa na kiburi mingi. From tomorrow we are moving into that area. Kaunti zilizoathirika zaidi ni zile za Baringo, Turkana na Elgeyo Marakwet, ambapo mamia wameuliwa, watu kuachwa bila makao, huku maelfu ya mifugo wakiibwa. Siku ya Ijumaa, watu 6 wakiwemo maafisa 4 wa polisi waliuliwa katika barabara ya kutoka Kitale kuelekea Lodwar, eneo la Kakon, kaunti ya Turkana, huku maafisa 7 wakilazwa kutokana na majeraha katika shambulizi hilo la hivi punde. Shambulizi hilo lilifuata lile la siku ya Alhamisi ambapo watu 3 waliuliwa baada ya gari la abiria kumiminiwa risasi eneo la Kakong, Turkana Kusini. Vincent Kerosi, Kirk Machweo. Na mtazamaji, ni matumaini kwamba amani itakuwa ikirejea katika maeneo hayo ya bonde la Ufa. Tuchukue mapumziko mafupi, lakini usibanduke uliko, manake nikirejea nitakuwa nikikujuza mengi zaidi. The Presbyterian Church Men Fellowship, PCMF, welcomes all PCMF readers to the annual Readers Conference year 2023 in Milere Beach Hotel, Mombasa, as we mark the journey of 50 years from when the idea of having a men fellowship was mooted since 1973. Keep registering, keep paying up through our group's account in Family Bank. Our year 2023 theme for the conference comes from the book of Hebrews, chapter 10, verse 24. And it says, motivated men in love for good works. Naam, karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo chama cha ODM tawi la Bondo limemuondoa mbunge wa Bondo Daktari Gideon Ochanda kwenye wadhifa wa katibu wa tawi la eneo hilo kwa tuhuma za kukiuka sheria za chama hicho kufuatia mkutano wake na Rais William Ruto. Viongozi wa ODM katika tawi la Bondo wamekana madai kuwa Ochanda alifanya mkutano na rais, mada ikiwa maendeleo ya eneo bunge lake, huku akisema kuwa mkutano huo ulikuwa na agenda fiche. Mbunge wa Bondo Daktari Gideon Ochanda ameondolewa kwenye wadhifa wa katibu wa chama cha ODM tawi la Bondo. These members here today unanimously agreed that they have expelled Dr. Gideon Ochanda from being the secretary of the branch. Ni uamuzi ulioafikiwa na viongozi wa chama cha ODM tawi hilo waliokutana kujadiliana kile wanachosema ni utovu wa nidhamu na kukiuka sheria za chama. Hii ni baada ya Ochanda kufanya mkutano na Rais William Ruto wiki jana. A member of a particular political party that is dining with a party that is in competition with your own party is that one that is deemed to have resigned from that particular party
which he or she belongs to. So following that section, members of the branch Bondo constituency have agreed and put it on pen to paper that they have expelled Dr. Gideon Ochanda from this position. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Seneta wa Siaya Daktari Oburu Odinga, viongozi hao wamekana madai kuwa Ochanda alifanya mkutano naye rais ili kuzungumzia utekelezwaji wa maendeleo, wakisema kuwa mkutano huo ulikuwa na nia fiche. So I wonder what somebody says that after 3 weeks the president has not implemented, so he has gone to parliament, to the State House to follow up. There is nothing to follow up. These people went for something else, and I think members of the public can judge what that something else is. Nafasi yake Ochanda imejazwa naye mwakilishi wadi wa Yimbo Mashariki Francis Otiato kwa ukaimu, wanachama wa ODM huko Bondo wakieleza kutoridhishwa kwao na uamuzi wa Ochanda kufanya urafiki na muungano kinzani. And his position is taken by Dr. Francis Otiato, MCA East Yimbo. Our leader of the Azimio and ODM comes from Bondo. And then our MP takes the lead in backstabbing our political leader. I think that is a shame on our members of parliament. Vilevile viongozi wa ODM tawi la Bondo wametoa wito kwa ofisi kuu ya chama hicho kumchukulia hatua kali Ochanda, huku akipendekeza kuondolewa kwake chamani humo. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Wanafunzi wa shule ya upili ya Anesen eneo la Burnt Forest katika kaunti ya Uasin Gishu wameandamana kuelekea mji wa Eldoret wakitafuta mkutano na kamishna wa kaunti ndogo ya Ainap Boy Charles Laboso. Wanafunzi hao wakianza maandamano hayo usiku wa manane na kutembea angalau kilomita 40 na kuwasili katika mji wa Kaptagat eneo la Eldoret saa 2:30 asubuhi. Wanafunzi hao wanalalamikia kuwa walimu hawajitokezi madarasani, kunyimwa ruhusa ya kutumia maktaba ya shule, vyoo vichache shuleni humo, ukosefu wa maji safi na kiwango kidogo cha chakula miongoni mwa matatizo mengine. Kamishna Laboso ameagiza bodi ya shule kufanya mkutano hiyo kesho na kuangazia malalamishi yaliyoibuliwa na wanafunzi hao. And address all the concerns raised regarding the teachers in the school and also regarding the fee payment. Number one, we've said that immediately the board should embark on ensuring that the toilet facilities are up to standard, and we'll be sending a team from public health, Minister of Public Health. Na baadhi ya wabunge kutoka eneo la Mlima Kenya wanasukuma marekebisho ya ugavi wa fedha za hazina ya CDF, wakitaka mgao wa fedha hizo kufanyika kulingana na idadi ya watu kutoka maeneo tofauti. Wabunge hao wanasema kuwa mfumo wa sasa wa mgao wa fedha unabagua, kwani unapendelea maeneo bunge yenye idadi ndogo ya watu. Zaura Morin anaarifu zaidi. Huku idadi ikiongezeka, wanafunzi waliofanya vyema kwenye mtihani wa kitaifa wa KCPE mwaka jana kukosa kujiunga na shule ya sekondari kwa kukosa karo. Wabunge kwenye eneo la Thika wanataka marekebisho yafanywe kwenye mgao wa pesa ya hazina ya CDF. Akizungumza kule Thika, mbunge wa eneo hilo Alice Ng'ang'a amesema kuwa eneo bunge lake ni baadhi ya maeneo yenye watu wengi nchini na yenye wanafunzi wengi wanaojiunga na taasisi za elimu ya juu. Na ninataka kusema hii maneno ya basari, nasema tuwe tunapatiwa pesa ya CDF kule bunge kulingana na ni watoto wangapi kila constituency iko nao. Ukiangalia mashule zetu zimejaa kabisa, lakini ile pesa ya CDF tunapatiwa ile pesa ambayo inapatiwa constituency zile zingine ambao population yao iko chini sana. Sasa sio kuongea naongea, ni mlinituma bunge kwenda kutetea watu wetu. Nimeteta na nimesema ya kwamba tuambiwa minimum constituency should have the minimum. Ndio sasa pia sisi tufanye hesabu tujue sisi kama wanafika. Kwa sababu hatuitishi tuwe na constituency mbili, hapana. Representation mimi naweza kafanya nikiwa mbunge mmoja, lakini pesa iongezewe in terms ya bursary na development. Aidha, mbunge wa eneo la Gatanga Edward Muriu amemuunga Alice mkono kwa kusema kuwa bunge lake pia ni kubwa, kwani lina kaunti ndogo za Gatanga na Idhanga yenye idadi kubwa ya wanafunzi. Sisi kama wabunge tumesema hii bunge ya 13 na tulikuwa Mombasa kama viongozi, na tukasema katika order paper ambayo inakuja
tutaweka one man one shilling, ili pesa ya basari isiwe inapatianwa kwa sababu ya kulingana na constituency, iwe inapatianwa kulingana na idadi ya watu ambao wako kwa kila constituency, ili pia watu wote watosheleshwe na tuwe na level moja ya masomo, na pia tushikilie watoto wetu wengi ili pia wao waweze kusoma wale wengine wa kutoka zile constituencies zingine ambao ziko na watu wachache. Wabunge hao wamesema kuwa wataungana na kuipa maeneo hayo elimu, na wametaka wabunge wengine kuwaunga mkono katika kusukuma kwa marekebisho ya katiba. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Ezaura Morin. Na kufuatia hali ya ugumu wa maisha iliyokithiri kwenye maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya kutokana na hali ya ukame, wazazi wa eneo bunge la Afafi kaunti ya Marsabit wamepata pumzi ya afueni baada ya watoto wao waliomaliza darasa la 8 kupata vifaa vya bure vya kujiunga na kidato cha kwanza. Mbunge wa eneo hilo Sala Yahub amejitolea kuwanunulia wanafunzi hao sare za shule, magodoro, sanduku, vyandarua, vitabu na vifaa vingine muhimu vitakavyowawezesha kujiunga na shule za upili. Akizungumza kwenye shule ya upili ya wasichana ya Afafi, Yahub amesema kuwa pesa zitawekwa ili kukuza elimu kwenye kaunti hiyo. Mbunge huyo pia akiwaonya walimu wakuu shuleni kutowauliza wanafunzi karo, kwani fedha ya hazina ya CDF zingali kuachiliwa na hazina ya kitaifa. Admit watoto ambao wamekuja shule zetu za Afafi ni shule 7: Afafi Girls, Galmagala Mixed, Ball 5 Mixed, Alinjugur Mixed, Nani na Shil. 7 schools. Ile amri kulingana na manifesto yetu tulipeana ni kwamba mtoto ambaye yote ameadmitiwa katika hizi mashule tunawalipia kila kitu. Zero fees program inaitwa. Unaleta mtoto hapa, tunanunulia yeye uniform, tunanunulia yeye mosquito net, tunanunulia yeye sanduku, viatu ya shule, vitabu, hata geometry set iko hapo ndani. Mtoto unashika mkono, unaleta shule. Hakuna fees, hakuna kitu. Hata pesa ya caution money. Na mbunge wa Manyata Gitonga Mukunja ameanzisha mpango wa ufadhili kwa wanafunzi wanaojiunga na chuo cha kiufundi cha Manyata. Mukunja analenga kutoa usaidizi kwa wanafunzi wasiojiweza kulipa karo na pia kuwavutia wanafunzi kuendelea na masomo yao. Tayari mpango huo umetoa ufadhili kwa wanafunzi 67 huku ikikusudia kuwalipia karo wanafunzi 100 shuleni. Vijana ambao wako pale nyumbani na wanaweza kujiunga kufanya kosi yoyote, kuna msaada. Hakuna mtu hata moja mimi. Leo hii tumelaunch scholarship program katika hii shule na 1.7 million ambayo imelipia watu 67 school fees yao yote ya mwaka mzima. Na kazi ya hiyo program ni kwanza ni kufanya attraction ya watu wa Manyata katika hii shule. Ya pili ni kuonyesha na kuempower skills zile zinahitajika katika job market. Mheshimiwa Mukunji leo ameweza kulipia watoto wa fulana na wasichana. Na mtazamaji, sasa tuangazie ni ipi yanajiri katika ulingo wa kimataifa. Na tukiangazia taarifa za ugaibuni ni kwamba taifa la Uturuki limetoa amri ya kukamatwa kwa zaidi ya watu 1000 wanaohusishwa na ujenzi wa nyumba zilizoporomoka kufuatia mitetemeko ya ardhi nchini humo wiki jana. Zaidi ya nyumba 1000 ziliporomoka na kuibua masuala chungu nzima kuhusu ujenzi na ubora wa iwapo huenda swala hilo lilichangia kuwepo kwa maafa zaidi. Wizara ya haki nchini humo imezindua kamati ya kuchunguza mitetemeko hiyo na maafa yake, huku video zinazosambaa mitandaoni zikionyesha baadhi ya wajenzi na wanakandarasi wakikamatwa kwenye vituo vya ndege wakijaribu kusafiri nje. Zaidi ya watu 1035 wameaga dunia kufuatia mitetemeko hiyo nchini Uturuki na Syria. Zaidi ya watu milioni 1 wameachwa bila makao.
Na jeshi la Nigeria limepinga tetesi za kuwa kuna mpango wa kupindua serikali ili kuvuruga uchaguzi ujao nchini humo unaotarajiwa kufanyika tarehe 25 mwezi Februari. Chama tawala cha APC kilibua madai kuwa majenerali walifanya mkutano wa siri wiki jana na mgombea mpinzani wa rais wa chama cha PDP Atiku Abubakar. Hata hivyo, kupitia taarifa rasmi, jeshi la Nigeria limesema kuwa tetesi hizo ni za uongo, kulikishikilia msimamo kuwa haliwezi kuhusika kivyovyote katika kuvuruga demokrasia na amani nchini humo au kukiuka sheria na katiba ya nchi ya Nigeria. Kufikia sasa hivi, serikali na vyama vingine vya kisiasa bado havijatoa taarifa kuhusiana na ripoti hiyo ya jeshi. Na taifa la Malawi limetupilia mbali mashtaka ya jinai dhidi ya mkuu wa shirika la kupambana na ufisadi nchini humo kufuatia shinikizo kutoka kwa wafadhili wakuu wa nchi hiyo na mashirika ya kiraia. Martha Chizuma alikabiliwa na kashfa ya jinai kutokana na sauti iliyovuja akidaiwa kutoa matamshi yanayoashiria kuwa baadhi ya maafisa wakuu serikalini na wa mahakama wanapinga vita dhidi ya ufisadi. Kwenye taarifa, Masauko cha Mkala, mkurugenzi wa mashtaka DPP, alisema kuwa ametupilia mbali kesi hiyo kufuatia mazungumzo naye mwanasheria mkuu wa serikali. Hata hivyo, wakili wake Chizuma amesema kuwa mashtaka hayo bado hayajaondolewa rasmi, huku taifa la Uingereza, Marekani na Umoja wa Ulaya yakiashiria wasiwasi wao kuhusiana na kesi hiyo. Na mtazamaji, hizo ndio taarifa tulizokuandalia kutoka ughaibuni. Na mtazamaji, dakika 35 zimeweza kukatika baada ya saa 1 juu ya alama. Sina la ziada. Hayo ndio tuliokuwa tumekuandalia kwenye kapu letu la habari jioni ya leo. Majaliwa tuweze kupatana wakati mwingine. Mimi ni Sambu. Kwa wote walioweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana.